Okej, god morgon och nu ska vi se här om vi kan lyckas fånga den här tjuven idag. Det är inte ens god morgon för en gång skulle jag spela in det här dagen innan det kommer ut. Meteor World Actor. Jag tror att det börjar runda av sig, men jag vet inte. I arrive at the store. I have Clarice disabled the cameras. Of course this doesn't mean the thief will strike immediately. It just means there are no machines with eyes in the store. Creating the ideal situation for the thief to make his move. Now all I have to do is choose the right time for Clarice to leave. I can hear you. Yeah, I hear you. I can hear Tamako back at 13th Division for the wireless earpiece I'm wearing. Found him yet? Alright, got it. 3 hours later, Tamako contacts me again. He is. It feels like I've been waiting years for these moments. Vad sa de? Few hours later. 3 timmar senare, okej. Roger that. Finally, our prime suspect has shown his face. He stops and stands in the same spot as in the surveillance footage. He doesn't seem to have noticed me. I don't get the vibe that he's about to rob us. But if nothing else, we know our thief is subtle. Right now, Clarice is still running the shop. I send her a text message. It instructs her to go use the bathroom, leaving the shop unattended for a bit. I get an almost immediate reply of, okay. Now the store is unattended and entirely defenseless. Right on cue, the man starts to move, almost as if he knows this. Is this it? Is he going to make his move? If he does, I'll finally catch the bastard red-handed. However, it's just my luck that something unexpected happens. Almost as soon as he starts moving, the man freezes. Then briefly, flashing what I'd swear was a smirk, the man casually turns around and walks away. What the hell is he doing? There was nothing that indicated he'd noticed me watching him. But I can't approach him when he's apparently done nothing wrong. Jodå. Ni bara frågar vad han håller på med, det är inte så konstigt. Det är ju ganska skumt beteende i sig att bara stå framför kameran i upp till 30 minuter bara stå och stirra på varenda en. He's been so careful up to this point. If I question him without proof, there's no way he'll target this shop again. Ja, det kan förvisso vara sant. But a weasel. What is he doing now? カメラで後を追いましたが、結局途中で見失いました。He must have disappeared into an area without security cameras. 犯行を行わない日のルールに矛盾が出てしまいましたね。Yeah. No cameras, no store worker, and yet he didn't strike. God damn it, what is this guy's deal? He's never passed up a chance like that one before, so I was sure he was going to take the bait this time. ただいま戻りました。Välkommen. You didn't do something stupid and secretly set up your phone camera, did you? Claire sure took her sweet time. I glare at her. してないです。2階でおじいさんと話していました。いつもとは何か条件が異なったのでしょうか。I'm sure I did. Everything seemed identical to last カメラ time. の異変に気づいて怪しいんだと見るべきではないですか。 Yeah, I guess that must have been what happened. But according to how I profiled him, he would have tried to steal from the shop anyway. I was sure he'd be batshit crazy enough to try it at least. Is it bad that I'm actually feeling disappointed right now? 確かにクラリスさんの言う通り、怪しいですよね。各店に仕掛けたばかりのカメラをいきなり回収。そんなことをすれば子供でも怪しいと思いますよね。粘り強くいきましょう、先輩。Okej, så nu ska vi dra ut på det här ännu längre. Not much else we can do. 現行犯として捕まえる前に素性を洗った方がいいかもしれませんね。
Maybe. Luckily, we have a clear picture from the surveillance camera. Discovering his identity should be a piece of cake. Come on, Clarice. We got some sleuthing to do. 待ってくださいよ先輩。私ヘトヘトなんです。 Let alone sleuth. Huh? The hell is wrong with you? I'm about to rip into her when I notice she's holding her stomach. お腹空きました。 Now that you mention it, we haven't eaten since そう breakfast. です。それで書とコンビニを往復してたら倒れますよ。You're useless, you know that? But alright, come on, I'll buy you a little something. The cafeteria should still be open at this time of day. We head there to grab a late meal. They're already almost done cleaning up for the day by the time we arrive. They might not have anything left. そんな。 Let's ask if they have anything left first. We head to the break room in search of the staff. とても美人ですね。 Sumeragi. スメラギさん。 Vem är det? そりゃそうよ。昔はこれでもモテたんだか Bara en ら。 random person som jobbar här, okay. Since Mel came, they've been finishing their work early. Seems they've been using the extra time to sit around and gossip. Mind if I butt in for a second? なんだルカかい。どうしたんだい？ Can you give us food before we both die of starvation? ずいぶんと遅いお昼だね。もうほとんど残ってないよ。We'll take leftovers. Anything really, right? お腹ペコペコです。じゃあ何か適当に作るから少し待っといで。 The old lady heads into the kitchen by herself. 感謝です。 So, what were you two gushing about over when we walked in? 昔のアルバムを見せてもらっていたんです。20年以上前らしいですよ。 Oh my god, a photo album. Det här är nog den personen som man liksom vet minst om egentligen. Liksom inte något intresse. De andra tre liksom så här, de är ganska intressanta, men hon är liksom bara... I glance over and see pictures displayed on a large tablet. この美人さんがスメラギさんなんです。知って。わあ、本当にすごい美人ですね。 Ja, till skillnad från nu. あんたたち、私はまだまだ美人だからね。Yeah. そうでした。ごめんなさい。 Laughter fills the air. 先輩もそうは思いませんか？ Yeah, I guess. To me, it's more nostalgic than anything. 懐かしいですか？ Well, I was brought in by the police a lot back when I was a kid. The chicken curry they'd give me in the interrogation room was made here. そうだったね。昔はあんたもやんちゃだったね。刑事になる前からのお知り合いだったんですね。 Yeah, I thought I would have been able to convince her to take Mel on if we hadn't known each other before that. I slide my finger across the tablet, flipping through the pictures. あれ？この写真ルカ先輩ですか？ Alltså? Kommer från CG? It's a picture of me from more than 10 years ago. It's a picture of the old lady and me on the day I became a police officer. Ja, vi kanske får en CG. そうそう。不良少年が警官になってやってきてね。最初はエイプリルフールなんじゃないかって驚いたもんさ。先輩の隣にいる人って生田さんとストライコさんですよね。 Straiko-san, säger de. Yeah. それに宗介さんもいるじゃないですか。あんた知らなかったのかい？ルカたち4人は同期なんだよ。Det här blir nog en bra tumnagel. Vänta, vi gör så här. Perfekt. Can we drop this subject already? 別にいいじゃないか。隠している話でもなし。No, but... なんだか珍しい写真ですよね。スメラギさんとこの方以外、みんな怒ったような顔をしてい En ます。 person som... Eller ja, i och för sig. Ruka ser också ganska arg ut. そうそう。ストライコス以外みんなブスッとしてるだろ。この子たちはライバル心が強かったからしょっちゅう喧嘩してね。ご飯の用意できたよ。
Clarice practically stops breathing when she hears that. Gohan! Yeah, food. Come on, as soon as we're done eating, we have to get back to work. 了解です。この続き、また今度見せてもらってもいいですか？ああ、いいよ。ルカのあんな写真やこんな写真があるから。No, you're not gonna be seeing those ever. はい、今度来ます。This rookie has every intention of seeing those photos. 美味しかったですね、先輩。メルさんが厨房に立ってから明らかにクオリティが上がりましたよね。Yeah. I guess she has a knack for cooking. Anyway, break time's over now. Let's go catch ourselves a thief. 了解です。 The moment that leaves Claire's mouth, the atmosphere of the whole place suddenly change. お疲れ様です。兵藤警視官。 Oh, jag har träffat han förut, men han ser ut att komma från graven. The pressure comes from the man who just got out of his car. We salute him. Det är väl till och med hon rosa håriga, hennes pappa, va? We salute him like the polite detective underlings we are, then try to slip away. 今どんな事件を追っている？ We're trying to catch a thief. Why? 13課はそんな仕事も引き受けるのか？ You didn't know? Well, I'll be honest. I prefer not to work on robberies in the future. 考えておこう。相変わらずピリピリした空気になりますよね。I wonder what he's doing here right now. The guys downstairs are going to be freaking the hell out. And we have to be really careful ourselves. If our suspect realizes we're onto him, it'll all be over. Come to think of it, as I walk along Broadway, I suddenly remember something. Hey Clarice, when you first started working, didn't you say there was some popular fortune teller somewhere in this area? よく覚えてますよ。 Vi träffade ju en fortune teller i något avsnitt, minns jag. 先輩がズルしたのに当てられたんですよね。 Ja, i och för sig. Ja, precis. Vi träffade honom. あれは格好悪かったですね。 Hey, that wasn't a trick. It was a technique. バレてるんですから余計に格好悪いですけど。 Shut up. That wasn't what I wanted to talk about anyway. それより、その占い師がどうしたんですか？ Whatever happened to him? ちょっと前に閉店したようです。当たると評判だっただけにもったいないですよね。それがどうかしましたか？ No, it's nothing, really. I just suddenly remembered him and wondered where he went. そうですか。 Let's finish up here for today. There's no point working on this anymore today. そうですね。そろそろ定時ですし。Uh-huh. I return home carrying a plastic shopping bag. I then ring the doorbell of the apartment next door. You in there? A moment later the door slowly opens. どうも。 Alltså jag gillar alla de här plantorna som är omkring. どうかしましたか？ Man, those are some hollow cheeks. Have you not eaten today? お恥ずかしながらずっと空腹で。 Känns som att hon har tappat färg i håret också. In that case, have this. I bought them because they were on sale at the supermarket, but I really don't need this many. I hand Chiffon 3 apples. She looks overjoyed. よろしいのですか？このように高級なものをいただいて。 Äpplen. No, they really weren't, so go ahead, take them. ありがとうございます。 I'm glad she's happy with the apples. Well, see ya. おやすみなさい、ルカさん。 Night. Men då du gjorde det bara för att ge henne lite äpplen. Okej, jag har fått väldigt mycket scener med henne. Jag vet inte riktigt vems route vi är låst in på. Det är liksom common route är snart slut. We're back at Stritchel's place. We're here to go over the current state of our investigation. He may be a former detective, but we could get in real trouble for revealing this info to someone who's now a regular civilian. 状況だけを見ていると
容疑者は彼しかいないように見えるね。Yeah, but so far we haven't been able to catch him in the act. 特に数日前からはわけがわからないですよね。犯行現場に来るたびにすぐ引き返すだっけ？はい。After our first failure, we tried to lure him to the shop again. We made sure to create the ideal conditions for him to rob Gengoro's store. But it's been a bust. 5 uneventful, crimeless days. 私は別の容疑者も探すべきかと思い始めています。As much as I don't want to agree, I think Clarice might be right. I don't want all our hard work to go to waste, but maybe pinning our hopes on this guy being our thief is a mistake. 君たちがそう思ったのは犯行が行われなくなったからだよね。The reason you guys are thinking that the theft has stopped. 僕は話を聞いていてどんどん確信を得ていくよ。盗みを働いている人物は Jag vet inte om de kan säga att liksom har stoppats, scenen att det liksom har avtagit när det bara gått en dag. どうしてですか？もし犯人なら容易に盗めるコンビニを襲うんじゃ。容易に盗めるかどうかはこの際大事じゃないよ。そもそも君たちは状況を完全に再現したって言ってるけど、僕に言わせればできてないね。What do you mean? それはありません、ストライコスさん。私たちは念入りに以前の状況を再現しています。一見するとね。じゃあ聞くけど、青年が犯人だとしてその容易に盗めるコンビニに行けばどうなる？順調にお金を盗み出せたとしたら？もちろん即逮捕です。Oh, I see what you're getting at. That's what's different from the situations before. Strajkos smirks. Clarice looks confused still. For the thief, the fact that we're watching is what's different from the usual situation. He's on to the fact we're onto him. And so he doesn't steal. That's what you're getting at, right? ご明察。状況を再現できていないどころか、この青年は王手をかけられている状況ってことだよ。犯行に及ぶわけがないよね。先輩が張り込みしていることがバレたってことですか？端的に言うとそうだね。先輩の問題じゃないですか。Hey, don't get all accusatory now. There's no way he noticed me. だってそういう話ですよね。I don't know. Is that what happened? そういう話だね。ほらHurrah! Nah, that's not possible. My tracking skills are そんなの unmatched. 初めて聞きましたよ。Are you doubting my skills? 疑いますよ。だって That's the kind of response that deserves a 出 slap. た。自分が不利になると暴力に訴える感じ。最低ですね。まあ落ち着きなよ二人とも。今回相手は未知なるキーパーなんだよ。ルカ君の尾行がうまい下手はそれほど重要じゃない可能性だってあると思うんだよね。I am, though. そこは譲らないんだね。No, never. It's not like I let every little thing get to me or anything. I just have to stick to my guns when it comes to things like this. 芽生えてきたってことかな。Huh? 部下に格好悪いところを見せられない気持ち？ま、その話は改めて。まずは彼を捕まえることだね。ここは僕の家庭。彼が君たちの尾行、そして盗める環境のセッティング。その両方を見抜いてるとしようよ。そうすると見えてくることは何かな？尾行している限り絶対犯行を行いません。Obviously. そうだね。でも考えをそこで止めたら前には進めない。Strichos is a professional profiler, so he always takes this kind of thing a step further. どうやって気づいたのか。それは彼はきっと内心焦っている。Panicking? But we don't have a shred of evidence on him. 彼を犯人だとするなら、事実正体までは掴んでいるわけだよね。
彼からしてみれば Det har vi typ それす inte. らも想定 Det 外 ser の väl はずだ ganska よ。 generisk ut kanske. 焦るはずさ。それは確かに警察に尾行されるなんて容疑者になってる証拠ですもん。なのに彼はルカ君のそばや犯行現場の近くま Eller で ändå han den は där 姿 street を見せるん shots. だよね。 Han är ganska, det är ganska intressant när han är med. Han är liksom så här, kommer med intressanta grejer. ここにはいくつかの意味が隠されていると思うんだ。もし彼が本当に犯人なら、容疑者にされた時点で怪しまれる行動は全て避けたい。それこそ何日何週間でも家に閉じこもるべき。だけどそうしない。そう。彼は慎重であると同時に大胆な性格でもある。同じ場所に盗みに入るんだから分かりやすいよね。そして能力には距離が関係している。どの犯行現場からもほぼ同じ距離なことを考えてもね。Yeah, I saw that too. His ability must have a range limit. その範囲内ならカメラの有無がわかるんでしょうか。もう一つ。その能力を使うことでルカ君の存在も感知できると見た方がいいね。一気に摩訶不思議になります。これからどうするべきか考えは浮かんだかい？今私とルカ先輩で2つの選択肢を考えています。一つは彼に接触し警察が窃盗容疑で追っていると匂わせること。もう一つはこのまま泳がし現行犯で逮捕すること。逮捕が難しいからこそ前者が生まれるわけだね。13課の形式上ずっと追い続けることもできません。かといって逮捕も難しいのならここはいっそ確実な抑止力を生んでしまう方がいいんじゃないかと。その考えは理解できたよ。だけど容疑者になってる時点でそれも直接声をかけたところで効果をもう一度言うよ。彼は犯罪のそして犯罪に絶対な自信。 You can say that again. Regardless of the fact that the police are closing in on him, there's no doubt he'll steal again if he sees an もし opportunity. 君たちが接触すれば今よりも犯行を重ねる可能性がある。逮捕してみろって挑発に乗り出すかもしれないよ。 Ja, så det kan ju vara därför han ställer sig framför kameran. Det är ju ganska, ja, det har varit en ganska logisk förklaring till det. それはそれで好都合にはなりませんか？普通ならね。でも今回は手口が全く不明。そうなるとより深みにはまってしまうこともあるんじゃないかな。 Så de har ju knappt ens letat efter bevis och vem vet. So, you're saying we should leave him be? 僕ならそうするね。能力も少しずつだけどベールが剥がれてきた。これまでのことも含めて試してみたいことがあるんだ。 Does that mean you're going to help us? もちろん協力は惜しまないつもりだよ。 What exactly are you going to do? 彼の名前と住所が分かったのならまずは今から24時間体制で彼を見張る。 But there's no guarantee he'll commit a crime anytime soon. Besides, if he noticed me, what the hell makes you think he won't notice you too? 構わないさ。気づいているなら気づいているでね。それに1週間でも1ヶ月でも彼を追い続ければ警察組織と違って僕たちは自由だから。 He's prepared to go all out to get this guy. Varför är han så investerad för? I don't even want to know how much that will cost 彼 you. を見張ることがクライアントの保護にもつながる。そう考えたら安いものだよ。 It seems like Strichos wants to do this no matter what. ど Varför? うしますかルカ先輩。 If he wants to help, who are we to say no? We need all the help we can get at this point. And now he can repay us for all the information we've given him. ストライコスさん何か気づいている様子でしたね。 Yeah, too bad he didn't clue us in. どうしてでしょうか。 Not even I know how that guy thinks. But if I had to hazard a guess, I'd say Strichos probably wants to be the one to capture the suspect. Maybe he's worried that if there's some kind of info leak, the thief will get wind of it. Well, whatever. Guess I'll just go and set the cameras back up for a bit. まったく。いつまでも事件は解決すんのか。 No.
Quit your whining, Gramps. We're getting there. 待ってろだと？任せておいて本当に大丈夫なのか？ I just want you to believe me. 信じられるか？ごめんなさい。でも確実に犯人には近づいていますので、 Promise. もう少しだけお時間をください。仕方ないの。 Oh wow, that was all it took to shut you up. Why were you giving me such a hard time then? お前の場合は信用ならんからな。Let me get this straight. You trust Clarice, who got robbed a bunch of times over me. 少なくともお前よりはな。 Ja, bara det att han inte berättade att han också blev det säger ju en del. Huh. You're just saying that because she's a woman. Give the old dude chivalry a rest. 女性に甘いのではなく、単純にルカ先輩のことが信用ならないだけでは。No. Quiet you. I've known Gramps here much longer than you 万 have. 引きの常習犯ですからね。 It's like Clarice is looking at me with a new kind of understanding. あれ、万引きの時効って何年でしたっけ？ Why are you 今 asking? からでも逮捕できるのかなと思いまして。 Nej, han var för liten när han gjorde det, så det tror jag inte. It's way past the statute of limitation. I was only a kid 子 then. 供だからって犯罪が許されるわけじゃありませんし。 Jo, fast det gör det väl på sätt och vis. Jag vet inte hur det funkar i den här världen i och för sig, men... Sure, but unfortunately for you, the statute of limitations on theft is 7 years. And it's been well over 7 years since I last shoplifted. よかったですね、先輩。 Shoplifted. Huh. I'm curious what you would have done if it was within the time limit. Wouldn't be surprised if she actually tried to arrest me. Maybe even tried to make me repay the value of the items stolen. Man, how have I ended up with a junior as malicious as you? 私を部下だと認めてくれたんですね。しっかりと。 I recall what Strichos had said earlier. I guess I guess having someone I'm in charge of isn't all that bad. Yeah. I can have you do my bidding. How 照 useful. れ隠しということにしておきますよ。 Okej. Jag tror vi tar och rundar av här. Får vi se hur det går nästa vecka på lördag. Så tackar så mycket för att ni har tittat, så hörs vi då. Hej då.